योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले वर्ड प्रोसेसिङको थ्योरेटिकल पोर्सन हेरेका थियौँ। यस भिडियोदेखि चाहिँ हामी वर्ड प्रोसेसिङको एमसिक्यू क्वेसनहरू गर्नेछौँ। यसको लागि पहिलो एउटा इजी क्वेसन रहेछ, विच अफ द फलोइङ कम्पनी डेभलप एमएस अफिस 2010 भनेर। एमएस भनेको माइक्रोसफ्टको नामबाट छ भनेपछि अभियसली माइक्रोसफ्टले बनाएको। यसलाई लाइट मोड गर्छ त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको छ, विच अफ द फलोइङ इज द वर्ड प्रोसेसर इन एमएस अफिस। कुन चाहिँ वर्ड प्रोसेसर एमएस अफिसमा भन्दाखेरि एमएस वर्ड हो। नेक्स्ट क्वेसन, एमएस वर्ड अलाउज क्रिएसन अफ डट टाइप अफ डकुमेन्ट बाई डिफल्ट। यसको डिफल्ट भनेको चाहिँ डक है त। अनि ड्यास इज एन एनिमेटेड क्यारेक्टर द्याट गिभ्स हेल्प इन एमएस अफिस। एनिमेटेड क्यारेक्टर गिभ्स हेल्प इन एमएस अफिस भनेको अफिस असिस्टेन्ट्स which menu in MS Word can be used to change font size and typeface. यो भनेको हाम्रो फर्मेटमा। नेक्स्ट क्वेसन छ, which key should be pressed to start changing of fonts and their size. Changing of font and their size यो कन्ट्रोल र यो क्यापिटल ब्राकेटको क्लोजिङ ब्राकेट हुन्थ्यो। मैले युज गर्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुन रहेछ, इन्टर की। Changing the fonts and their size with enter key. Right out this one. Which of these toolbar allows changing of fonts and their size? Obviously, I'm formatting bar. This is next question. So, many of the popular word processing software packages available today allow to create and use macros, read line a document, align decimal points automatically, total columns of numbers. Many of the popular word processing software packages available today allow to total columns of number. In word processing, a word is defined as a string of letters and numerals अथवा numericals. यो पनि हुन सक्छ। Defined as 32 bits. Might be first मात्र रहेछ अप्सन। The space left between the margin and the starting of the paragraph, त्यसलाई प्याडिङ भन्ने हो। यहाँ के भन्छ त, इन्डेन्टेसन भन्ने रहेछ वर्डको भाषामा। To apply center alignment to a paragraph, we can press center alignment को लागि Ctrl+E. Process of removing unwanted part of an image is called obviously cropping, in which view header and footer are visible. Normal view मा थोरै hidden हुन्छ, पेज लेआउट भ्यू, प्रिन्ट लेआउट भ्यू पनि देखिनुपर्छ। Which bar is usually located below the title bar that provides categorization options? Below the title bar, menu bar. Which of the following are valid minimum and maximum zoom sizes in MS Office? Minimum 10% सम्म, maximum चाहिँ 500 times रहेछ, 500%, sorry. Which types of file cannot be navigated using clip art browser? MP3 भनेको अडियो, बाँकी इमेज रहेछ नि सबै। Which option in file pull down menu is used to close a file in MS Word? Which option in file pull down menu is used to close a file in MS Word? Exit, quit, close, यो मात्रै कुन छ त, क्लोज रहेछ। Where footnotes appears in a document? Footnotes
bottom of the page. Color and pattern used to fill a closed space is called color and pattern used to fill a closed shape. Fill back, fill style, shape, fill style. Which item is printed at the bottom of each page? Bottom of the footer on a value. What item contains detailed information about something in the text? Contain detailed information about something in the text. Footnote, head note, footnote. We can change the thickness of a line from thickness of the line width, line style. Okay. Which item are placed at the end of document? End note. Okay. A number of letters that appears little above the normal text. You want to go superscript. जस्तै ए प्लस बीको होल स्क्वायरमा माथि लेखिन्छ त्यो भयो सबस्क्रिप्ट भनेको वाटरको मोलिकुलर फर्मुला H2O को 2 जस्तो a number of letters that appears little below the normal text यो भनेको सबस्क्रिप्ट we can insert a page number 8 हेडर फुटर दुईटैमा राख्न सकिन्छ to update a formula in a table फर्मुला अपडेट गर्नको लागि फर्मुलामा अल्ट आएको देखेर मलाई अल्ट जस्तो लागिरहेको तर नभएर F9 किज रहेछ The minimum number of rows and columns in MS Word document is minimum number of rows त एउटा भयो भने त कोलम कम्तीमा दुईटा चाहिन्छ त्यो हुनाले अप्सन ई जस्तो लाग्यो दुईटा 1 1 हुँदाखेरि एउटा मात्रै सेल वाला बनाउनु मिल्छ ओके How many columns can you insert in a Word document in maximum? Maximum number of columns 45. What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? Minimum the 8 भयो 72 पनि देखाएको छ 92 92 हुन्छ नै 72 नै रहेछ max. If you need to double underline a word, what you will do? What will you do that? How will you do that? Format menu, then font option underline, style choose double underline. Format menu, font tab underline. Okay, option B right here. What is the default font used in MS Word document? Default font. Time New Roman and Calibur on one Arial on the ground. Time New Roman the manually the rest is used as you default. What is the default font size of a new Word document based on the normal template? Normal template में default set to be वगैरह autocorrect was originally designed to replace test words as you type misspelled. To get the symbol dialog box, click on the dot menu and choose symbol. ल्याउनु पर्यो भने त इन्सर्ट गर्नु पर्ला ल त यो भिडियोमा यति नै भयो मैले नेक्स्ट भिडियोमा यो वर्ड प्रोसेसिङको बाँकी क्वेशनहरु गर्नेछु है त धन्यवाद